26শে ডিসেম্বর 2024 খ্রিস্টাব্দ, 23 জামাদিউস সানি 1446 হিজরি, 11:22। শেষবার জানি কোন চ্যাপ্টার পর্যন্ত পড়ছিলাম, আমি কি আদৌ শেষ করব বইটা? বিয়ন্ড গুড অ্যান্ড ইভিল, 55. Let's start it from there and let's see what to make of it. Okay, তার আগে চ্যাপ্টারটা মনে আছে আলোচনা করছিলাম যে মানুষ লেবাস নেয় কেন। জ্ঞানী নিটসা বলছেন যে টু ফিল রেসপেক্টেড to oneself, one takes a appearance, like একটা পোপ মাথায় টুপি দিয়া বা একটা ইমাম পাগড়ি দিয়া, যদিও আমি জানি না, আমার ইন্টারপ্রিটেশনটাই ছিল নেহাত ফালা দেওয়ার মতো হইতে পারে। তো যাই হোক, ভালোই মিলছে। বছরের শেষে এই বিধর্মিতা বা যেটাই বলা হয় না কেন, হেরিটিজম বা বিং হেরিটিক ইজ গোয়িং গুড ফর মি অ্যাকচুয়ালি। বছরের শেষে ভালো একটা সিনেমাও দেখেছি, হেরেটিক মুভিটার নাম, সবাইকে রিকমেন্ড করা হচ্ছে। ফর মি this type of movie should get Oscars, but they don't actually. তা না, হীরাচুরি বুলবুলিয়া পান না। উইল স্মিথ যে চর বসাইব, তারপরে অবশ্য উইল স্মিথ যে অস্কার পেয়েছিল যে মুভিটার জন্য, কিং হোয়াট এভার, যাই হোক, স্টোরি ওয়াজ লাইক ভেনাস উইলিয়ামস এন্ড সেরেনা উইলিয়াম, কিং উইলিয়াম মনে হয় মুভিটা, অর সামথিং লাইক। ভালো ভালো অভিনয় করছে, ভালো অ্যাক্টর অ্যাকচুয়ালি, বাট হুদাই ক্রিস রকের চর দেওয়ার মতো এত বড় ওই না। যাই হোক, হোয়াট এভার, ডিরেইলড হয়ে গিয়েছিলাম অলমোস্ট। তো এর আগের চ্যাপ্টার এটাই পড়ছিলাম যে এটাই নির্জা বলতে চাইতেছে। তো মানুষ অনেক সময় জীবনে চলার পথে দে লুজ রেসপেক্ট to they forget to respect themselves. So if one do not respect oneself, then one cannot respect others. Who is the one? Sorry, my bad. Chapter 55. There is a great ladder of religious cruelty, with many rounds, but 3 of these are the most important. Once on a time, men sacrificed human beings to their God, and perhaps just those they loved the best. To these categories belong the firstling sacrifices of all primitive religions, and also the sacrifice of the emperor Tiberius in the Mithra grotto on the island of Capri. Oh, clueless I am. That most terrible of all Roman anachronisms. So European, so Roman দিয়ে চিন্তা করবো সব কিছু। রোমান্স নামে একটা বলা ছিল, অনেক মার খেয়েছে, যাই হোক রোমান। Then during the moral epoch of mankind, they sacrificed to their god the strongest instincts they possess. Interesting, eh? Their nature, quote, this festal, their nature, quote, actually, okay, this festal joy shines in the cruel glances of ascetics and anti-natural fanatics. Okay, ইংলিশম্যান ইংলিশ সোসাইটি হইতে হবো, বাঙালি তো আবার পড়াবে, জানাও কি বললাম, মাথার উপর দিয়ে যেতেছে। ওকে, কি বলতেছে যে anachronism কি, I do not know. Well,
Roman anachronism might be, let me guess, I won't look it up. You can comment the meaning after getting the help from the God of the gods, Google God. Not that anything bad with it, but I just tend not to be in the surfing world of internet. যাই হোক, abjab বললো না আমি, get back to it. Okay. Then during the moral epoch of mankind, they sacrificed to their god the strongest instincts they possessed, their nature. Oh yeah, I remember. So interesting, কেন বললাম যে মানুষ তার যে স্রষ্টা তাকে খুশি করার জন্য সেই কালেই আমরা জানি যে কিছু না কিছু স্যাক্রিফাইস করছে। সো স্যাক্রিফাইস তুমি তোমার স্রষ্টা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টার জন্য করবা, তো কি হইতে পারে? সে অবভিয়াসলি তার কাছে সবচেয়ে আরাধ্য যে জিনিসটা সবচেয়ে মূল্যবান সেটাই করবে। অ্যান্ড সে এই বিষয়টা দেখতেছে তার নেচার, দেয়ার নেচার অ্যাকচুয়ালি, যদি আমি ভুল না বুঝে থাকি। মানে মানুষ স্রষ্টার কাছে কি উৎসর্গ করতেছে? নাথিং বাট দেয়ার ওন নেচার। মানে আমি যেভাবে বলবো যে তার সত্তাটারই করতেছে, বিকজ ওইটা সবচেয়ে আরাধ্য বস্তু, যে সে তার অবভিয়াসলি যে যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি তো জানেনই তোমার নেচারটা কি। সো তার যায় আসে না তুমি কি উৎসর্গ করতেছো বা না, বাট তুমি তোমার ইসের থেকে একটা ভিতরের থেকে গিল্টি বলেন আর যেটাই বলেন কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে অবভিয়াসলি সেটাই নেচারটাই অ্যাকচুয়ালি স্যাক্রিফাইস করে থাকে। তো যাই হোক, আমি এটাই বুঝলাম, গাদাগুলো হতে পারি তাই যাই হোক, বাট এটাই সায়েন্স। This festal joy shines in the this festal joy shines in the cruel glances of ascetics and anti-natural fanatics. Okay. Finally, what still remained to be sacrificed? Was it not necessary in the end for men to sacrifice everything comforting, holy, healing, all hope, all faith in hidden harmonies, in future blessedness and justice? Okay, আবার একটু যাই, তাই তো হবে। ওকে, ফাইনালি হোয়াট স্টিল রিমেইন টু বি স্যাক্রিফাইস? কি আর আছে, তুমি যদি তোমার নিজেরই উৎসর্গ করো আর কি থাকে? Was it not necessary in the end for men to sacrifice everything comforting, holy, healing, all hope, all faith in hidden harmonies, in future blessedness and justice? Question করতেছেন the author. Well, was it not necessary to sacrifice God himself, and out of cruelty to themselves to worship stone, stupidity, gravity, fate, nothingness? Question. What? Oh, amazing. নির্জা, হে নির্জা, ভালো লিখে, দর্শন তো ভালোই, তা আমার তো ভালোই লাগছে। জার্মান জানলে, জার্মান যে ভাষার বই, আবারও বলছি, যে ভাষার বই সে ভাষায় পড়তে হয়, সেটাই জ্ঞানীগুণীরা বলে থাকেন। আমি তত জানি না, তাই একটা ট্রান্সলেশন, আবারও ট্রান্সলেটরের ফ্রান্সিসকা ওয়েলার নাম নিয়ে তিনি জন্ম, কার্ল লুডভিগ নিটজা অ্যান্ড ফ্রান্সিসকা ওয়েলার অন 1844। ওকে, বাপের নাম কার্ল লুডভিগ নিটজা অ্যান্ড ফ্রান্সিসকা ওয়েলার, অক্টোবরে জন্ম, 15 1844। যাই হোক, ও আচ্ছা, তাহলে তিনি দস্তয়েভস্কির সমসাময়িক না অ্যাকচুয়ালি। ওয়েল দস্তয়েভস্কি মানে আরো আগের, যাই হোক, all those Europeans, all those Russians and Germans. তো মির্জা সাহেবের বইটিকে ট্রান্সলেটেড বাই হেলেন জিমরন। ওয়েল,
তো জীবন দেখে আবার আপনার জায়নিস্ট ভেবেন না। যাই হোক, যা শুরু করছে ওই ব্যাপারেও আসবো আমরা। ভালো দার্শনিকদের ঠোঁট কাটা মুখ কাটা হয়, এটাই ভালো লাগে আমাদের। আমার এখন মনে হয় স্যার সলিমুল্লাহ খান স্যার আমাদের, আমার তার অবভিয়াসলি তিনি বিশাল বড় দার্শনিক, অ্যান্ড তিনি, আমি তো বলবোই, যদিও তিনি তার আউট অফ হিজ হাম্বল হাম্বলম্যানশিপ অর যাই না, এটা আউট অফ হিজ ভালো বাংলা শব্দটা পাইতেছে না বলার জন্য, তার নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে তিনি বলে থাকেন যে তা আমার তো কিছুই অরিজিনাল না, আমি তো সবই তত্ত্ব বলে থাকি। বাট কথা হচ্ছে এই তত্ত্ব বলতে যায় তিনি যে নিজে, এটাই সবচেয়ে মজার বিষয় যে তার তার একটা দর্শন বের হয়ে আসে। লাইক এর ব্যাপারে আমরা দেখি আরো পরে, এখানেই পাবো যেটা হচ্ছে বলছি, কারণ আমি এই চ্যাপ্টারগুলো পড়েছি। আবার ওই যে এক জিনিস ভাল লাগলে আমার অনেকবার করার একটা যেই মানে আকাঙ্ক্ষা, যেই তৃপ্তিটা আমি পাই, সবাই ওইটা সবার ভালো না লাগলেও একদম মুখের উপর যা দিতে, এরকম বিষয়টা মনে করো যে হইতেছে নতুন বাচ্চা হয়েছে, মানি ব্যাগে বাচ্চার ছবি, দেখেন দেখেন মুখের মধ্যে ছাপা দেবে, দেখেন দেখো আমার বাচ্চার ছবি, এই কি সে সাথে কি, যাই হোক আসি এরপরে। Okay. Was it not necessary to sacrifice God Himself? And out of cruelty to themselves to worship stone, stupidity, gravity, fate, nothingness? To sacrifice God for nothingness, this paradoxical mystery of the ultimate cruelty has been reserved for the rising generation. We all know something thereof already. Well. সো আমিও এখানে আমার মূর্খ তত্ত্ব থেকে বলতে চাই যে আমার ইন্টারপ্রিটেশন ইজ লাইক, সেটাই যদি আমরা স্রষ্টারে একদম শূন্য, মানে নাথিংনেস, শূন্য তো বলে না, মানে একদম কিছুই না, মানে স্রষ্টার অস্তিত্ব বিলীন করে দেই, যদি তার মানে সেক্ষেত্রে তুমি ওইটার বদলে তুমি অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্শিপ করবা কি জানো, অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইনস্টিংক্ট হিউম্যান, লাইক তুমি তখন কি করবা, তুমি বলছো নো ওয়েল দ্যার ইজ নো ওয়ান, নো ক্রিয়েটর, আই অ্যাম দ্য ওয়ান, ফার্স্ট অফ অল ইউ আর দ্য ওয়ান, ঠিক আছে, তুমি তো ইউ আর দ্য ওয়ান হয়ে গেলা, তুমি কি হলে, তুমি হলে তুমি কি হলে আমুন হতে পারলে না, হতে পারলে না রে, তুতেন খামুন, তুতেন আঙ্ক আমুন, তুত ছিল নাম, আঙ্ক ধরত, সে হচ্ছে আমুন, আমুন ইজ দ্য রা। সো যেটা বলতে চেয়েছিলাম, যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব বিলীন করে দাও, তারপরে ইভেনচুয়ালি তুমি কি করবে জানো, ইভেনচুয়ালি you will worship more degenerate gods like a fucking stone, your own stupidity, a fucking কাদামাটির মূর্তি, or whatever. তোমার এটাই বলতে চাচ্ছে না, কারণ আমিও আই থিঙ্ক অ্যান্ড ঠিক বলে উঠলো, as you guys have already known that I'm a mere mortal man and I believe in these things. So, cast me out or not. I will fucking read on. Let's go to the next paragraph. I will say that these are the paragraphs, like they are, actually, this is 56. Now we are going to read. Well. So 55 এর
শেষে একটা ভালো একটু চিন্তা ভাবনা করা দরকার না, এটা নিয়ে বেশ চিন্তার উদ্বেগ করে বটে। তো 56 করে আমরা শেষ করব আজকের মতো, আগামীতে বেঁচে থাকলে আবার এভাবে হলে জীবনে উতরা লাগছেন মজা আচ্ছা নাই লাগে। যাই হোক, এটা নষ্ট ভারতীয় মিডিয়া না, এটা এই মুভিটা ভালো ছিল, এই গুড স্টোরি। অ্যান্ড এই যে পাশেই কিন্তু ভাই ঝাড়খণ্ড, হ্যাঁ, আর তোমার হচ্ছে ওয়াসিপুর, হ্যাঁ, এক সময় আমগই ছিল, ওটা আবার লয়াল মনে বেশি কথা বললে। We're joking. Okay. We're sorry. We're sorry. I miss South Park. BP Oil এর এপিসোডটা কোন সিজনে ছিল, যাই হোক। সো ওকে, talking of South Park, my beloved wife all of a sudden bought me the 5 legends হবে না, কিংবদন্তি কারা, ম্যাট স্টোন অ্যান্ড ট্রে পার্কারের সৃষ্টি, এবং তারা হচ্ছেন none other than the god of all gods, Eric fucking Cartman, Kyle Pawlowski, Stan Marsh, and Deathless Kenny McCormick. Characters. Hats off to the creators of such beautiful saga. Legendary. And love you more, my love. Okay, let's go to 56. 56 number. Okay, whoever, like myself, prompted by some enigmatic desire, has long endeavored to go to the bottom of the question of pessimism and free it from the half-Christian, half-German narrowness and stupidity in which it has finally presented itself to this century, namely in the form of Schopenhauer's philosophy. Whoever with an Asiatic and superasiatic eye has actually looked inside and into the most world-renouncing of all possible modes of thought, beyond good and evil, no longer like Buddha and Schopenhauer, under the dominion and delusion of morality. Whoever has done this has perhaps just thereby, without really desiring it, opened his eyes to behold the opposite ideal, the ideal of the most world-approving, exuberant, and vivacious man, who has not only learned to compromise and arrange with that which was and is, but wishes to have it again as it was and is for all eternity, insatiably calling out the capo, not only to himself, but to whole peace and play, and not only the play, but actually to him who requires the play and makes it necessary, because he always requires himself anew, and makes himself necessary. What? My question as well. And this would not be Saculus fictitious dues. My goodness, মাথার উপর দিয়ে ভেসে গেলাম। হ্যাঁ, ফিডরিক কিছুই বললাম না, নির্সা সাহেব অ্যাকচুয়ালি বুঝলামও আবার মনে হচ্ছে না, কিছু অন্য জগতে নিয়ে গেল। And trust me, I am reading this chapter for the third time. Every time I read it, I get a new perspective. I understand it a bit more, I think. তো কি বলতেছেন তিনি আসলে?
তো তার আগে আমরা একটু যাই না আসি যে কি লাইক শোপেনহাওয়ারের কথা বললেন যে যে লেখক এখানে বলছে যে যখন মানুষ নিজের ভিতরে দেখাটা জানে না, নিজের চিনতে শিখে, এটা আমার ইন্টারপ্রিটেশন মেয়ারলি। সো লিভ লং অ্যান্ড প্রসপার ইউ গাইজ, বাট ইউ নো হোয়াট, I'll keep doing this কারণ তো জানোই আছে হ্যাশট্যাগ দেখে নিও। ওকে, তো যাই হোক মানুষ যখন নিজে জানতে পারে, চিনতে শিখ, মানে নিজের ভিতরে দেখে অ্যাকচুয়ালি, মানে ভালো খারাপের ঊর্ধ্বে, মানে নির্বিশেষে সব কিছু মিলে যখন নিজের ভিতরে দেখে, মানে কি নিজেরই কোয়েশ্চেন করে অ্যান্ড নিজে কন্টেমপ্লেট করে হোয়াট I went through today and how angelic people, actually I wouldn't call them mere human being, I'd like to call them ফেরেশতা বলতে চাই। এরকম মানুষের সাথেও পরিচয় দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, অ্যান্ড আবার এরকম মানুষও আছে তাদের সাথেও দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে যে এরকমও হয়, মানুষ নয়, বকরি ছাগল 666, মানে এগুলো কি আর কমু। সো এর মধ্যেই তো আমার ক্ষেত্রে যেটা, যদি আমি নিজের once in a while, I often do this, mostly in the fajr waqt, 5টা সকাল একদম ভোরের দিকে, ওই সময় টানটা খাই আর জেগে থাকি। তো এখন যে মশা, বারান্দায় বসে ধ্যানে করা যায় না, আর যে বাইরে বেশ রেনোভেশনের কাজ চলতেছে আমাদের 4 নম্বর রোডটার সাথে 5 নম্বর রোডের একটা লিঙ্ক করতেছে, অ্যান্ড অনেক কাল আগে যেটা ট্রিবিউটারি অফ তুরাগ ছিল, ওইটার পরে দিনে দিনে সোয়াম্প হয়েছে, আর এখন তারপরে অ্যাকচুয়ালি বুঝাই গেছে, একদম শুকিয়ে গেছিলো। সো ওই এটা এখনও আমি অ্যাকচুয়ালি ভালো মতো ভেরিফাই করা দরকার জিনিসটা, যে অ্যাকচুয়ালি ওইখানে পাশ দিয়ে ওইটার কি আবার রিভাইভ করবে নাকি ওই লেকটারে, অ্যান্ড পাশ দিয়ে রোডটা হবে 4 নাম্বার অ্যান্ড 5 নাম্বার রোডের লিঙ্ক রোডটা খুবই ভালো। যাই হোক, এজন্য একটা জেনারেশনের তো অবভিয়াসলি স্যাক্রিফাইস করতেই হবে ময়রা জয়রা, সো দ্যাট দ্য নেক্সট ওয়ান্স ক্যান লিভ in balance and harmony, in happiness, okay, in togetherness and all, maybe not togetherness but in isolation or in togetherness, just live and let live and live long and prosper. So getting back to looking inside of yourself, look within, beyond, and keeping in mind it must, like, regardless of good and evil, you look inside, and no longer, and the author writes, and okay, all possible modes of thought beyond good and evil, and no longer like Buddha or Schopenhauer. So আমরা সবাই জানি বুদ্ধর ফিলোসফি, দর্শন, এটা নিয়েও আলোচনা করা যায়, বিশাল আলোচনা। অ্যান্ড হারমান হেসের সিদ্ধার্থ বইটা সাজ্জাদের ছোট্ট বুদ্ধের ব্যাপারে যদি বই পড়ে থাকে, ওই একটা ছোটই পড়ছিলাম, অ্যান্ড এটা আমাকে নাড়াইছিল। অ্যান্ড সিদ্ধার্থ থেকে আবার সাজ্জাদ তুই নিয়ে গেছিলি, ওইটা আমি দিতে চাইছিলাম না তোরে, বইটা ভালো ছিল, খুবই আমার প্রিয় একটা বই। আবার আই গট এ গেট দ্যাট এগেইন। সো দ্য ব্যালেন্স অ্যান্ড হারমোনি, লাইক নির্বাণ প্রাপ্তি কখন হয় আমি যতটুকু বুঝছি পড়ে, যে এনিওয়ান, সিদ্ধার্থ, গৌতম সিদ্ধার্থ যে কেউ হতে পারে, অ্যান্ড দে আর ওয়ার মেনি অ্যান্ড স্টিল লিভিং উইদিন সিদ্ধার্থ। আর একটু আগে বললাম যে যেটা আমি ফেরেশতার মতো মানুষ পাই, এটা তো একটা সিদ্ধার্থই নাকি? ফেরেশতার মতো মানুষ অ্যাকচুয়ালি
বলা চললে ফেরেশতা বললে অ্যাকচুয়ালি ডিমিনিং করা হয়, কারণ হিউম্যানস আর সাপোজ টু বি সুপিরিয়র দেন দ্য এঞ্জেলস, রাইট? আশরাফুল মাখলুকাত, ইফ we believe in Quran and Torah. ইব্রাহিমের কথা চিন্তা করছিলাম। ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদি ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। তো ইব্রাহিমের কথা কেন বলতেছেন, আমরা কেন পড়ি নামাজ শেষ করার আগে? ওয়েল, we are at that part we are praying to Allah that হে খোদা, তুমি আমাদের প্রফেট রে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম রে যেমন তোমার করুণা, তোমার কি আশীর্বাদ, তোমার যেই ওটার কি বলে রহম করছিলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যেমন, সেরকম আমাদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকেও যেন এবং তার পরিবারকেও কইল। গাফুরুর রাহিম আপনি। সো getting back to it, okay, so and বুদ্ধারটা and শোপেনহাওয়ারেরটা কি? শোপেনহাওয়ারের বিষয়টা হচ্ছে I didn't know actually, আমি I looked it up and শোপেনহাওয়ার তিনি let's look it up again. Okay, I have only 10 minutes. Not necessarily, I can go on for ages. Doesn't mean I have to end it after 35 minutes just because I ended after 35 minutes just accidentally last week or the previous one maybe. আমার বন্ধু হাফিজ যে কমেন্ট করেছে, দোষ আরো কর। আরে দোষ কি যে কস, তুই বেটা লজ্জা দেয় স্যার। হাফিজ, তুই ভালো আছিস বন্ধু? তোমার আরেক সরকারের সাথে আজকে দেখা হয়েছিল, তিনি তো আজকে অফিসে এসেছিলেন। যাই হোক, সো গেটিং ব্যাক টু দ্য টপিক, আমি যেরকম ভাবে বুঝলাম, শোপেনহাওয়ারের যেটা আমি পরে বুঝলাম, এখন আবার আপনাদের এখন স্ক্রিন শেয়ার করে আবার দেখেন লাগবো। আবার বলি মোদ্দা কথা যেটা আপনারা নিজে দেখলেন। শোপেনহাওয়ার বলতে চাচ্ছেন যে ওয়েল টু মানে পৃথিবী মানে মানুষ পৃথিবীতে বাঁচে এবং এই বাঁচার মধ্যে সুখ দুঃখ মিলায়ে বাঁচে। সো কেউ ছোটে অর্থের পিছে, কেউ ছোটে শান্তির পিছে। সো যিনি অর্থের পিছে ছুটছে, দ্য rat race is going on, the ছুটছে and moving up in the world, and not that anything wrong with it, they have chosen their path. So আমার নানি একটা কথা বলতো, লাইক দেয়ার আর মানে অনেক হাজারটা পথ আছে, বাট ইউ মাস্ট চুজ ওয়ান। আর ওটা যদি তোর সত্যি পথ হয়ে থাকে, তোর যদি আসল পথ হয়, দেন ওই যে হাজার পথ এর কথা বললাম, অগণিত মানুষের অগণিত পথ, এন্ড অফ দ্য ডে যদি সত্যের পথই হয়ে থাকে, এন্ড অফ দ্য ডে দে উইল মিট ইন দ্য same point. Makes sense? She passed away last December. May Allah rest her soul. May Allah grant him Jannatul Firdaus. ভালো মানুষ ছিল। আচ্ছা, শোপেনহাওয়ার বলতে হচ্ছে কেউ ছোট এরকম, কেউ আমি যেটুকু বুঝছি, সো যে আর কি টাকার পেছনে ছোটে না, লাইক নর্মালি এই যে আমি এখন যে মজাটা করতেছি, মানে আমি আমার নিজের খুলে বলে যে আমি